హలో ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో మనం జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఎందుకు పాసిబుల్ కాదు అనే దాని గురించి మనం నేర్చుకుందాం. లెట్ అస్ సే దేర్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ ఏ అండ్ క్లాస్ బి. దీస్ టూ ఆర్ బేస్ క్లాసెస్. సో బేస్ క్లాసెస్ నే మనం సూపర్ క్లాసెస్ అని కూడా అంటాము. సో నౌ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇస్ ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఏ డిరైవ్డ్ క్లాస్. క్లాస్ సి అనే దాన్ని నేను క్లాస్ ఏకి క్లాస్ బికి ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ చైల్డ్ క్లాస్. సో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, క్లాస్ సిని క్లాస్ ఏకి క్లాస్ బికి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఒక చైల్డ్ క్లాస్ని రెండు పేరెంట్ క్లాసెస్కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. సో చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ ఏలో శాంపుల్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. సిమిలర్లీ క్లాస్ బిలో శాంపుల్ అనే సేమ్ నేమ్తో ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. నౌ వెన్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ ద శాంపుల్ మెథడ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ క్లాస్ సి అంటే ఏమవుతుంది, చైల్డ్ క్లాస్ సిలోంచి ఆ మెథడ్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే it will get confused whether I need to take the sample from class A or class B. So that is the reason multiple inheritance is not possible in Java. So let's go with an example. Let us say I am going to create a new class. Now create one new class. Let's say I write it as class 3 or class C, you write it, and click on public static void main, click on finish. So now what I am going to do is I wanted to have two more classes, class A, and then you can write the method sample static void sample అనే method ఇక్కడ ఇవ్వండి. Now what I am going to do is you can write public also. We'll come to know what is the difference between public, static and all those things at the later point of time. Okay, now SYSO method sample in class A. So same what I am going to do is I wanted to do the same thing for క్లాస్ బి ఆల్సో. సో ఏం చేస్తాను, దీన్నే కాపీ పేస్ట్ చేసి మారుద్దాం. కంట్రోల్ సి అండ్ క్లాస్ బి, ఇది ఇక్కడ కూడా శాంపుల్ మెథడ్ ఉంది, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే శాంపుల్ అనేది రెండు చోట్ల ఉంది. సో క్లాస్ ఏ క్లాస్ బిని మనం బేస్ క్లాస్ అని కానీ లేదా సూపర్ క్లాస్ అని కానీ అంటాం. క్లాస్ సి అనేది మనకి డిరైవ్డ్ క్లాస్ కానీ చైల్డ్ క్లాస్ కానీ అంటాం. So now what I am trying to do is I wanted to extend one class first. So how are you going to extend? You use inheritance చేయాలంటే extends అనే keyword ని వాడాలి. Extends class A. So now what I am trying to do is it got extended. అంటే ఏమవుతుంది, క్లాస్ ఏలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మెథడ్స్ అన్నిటిని కూడా క్లాస్ సి యాక్సెస్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ is I am creating one object obj is equal to new class C. Now what I am trying to do is obj dot, and if you see sample method should be here. Okay, so whenever you create a method with static keyword you no need to define the object, right? పబ్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని డిఫైన్ చేస్తాము. స్టాటిక్ ఇస్తే గనుక డైరెక్ట్ గా మెథడ్ ని మనం కాల్ చేయొచ్చు. నౌ ఇఫ్ యూ రన్ ది ప్రోగ్రామ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, it will run. So I'll tell you the difference between public static when we are going to talk about access modifiers. అక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ నౌ whenever you create any method with public access modifier then you have to define the object. అదే గనుక ఇక్కడ స్టాటిక్ యూస్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మెథడ్ నేమ్ ని యూస్ చేసుకొని కాల్ చేయొచ్చు. Now what I wanted to do is I wanted to extend this to class B also. Then automatically during the compilation time itself your system throws an error saying that it is not possible. If you look at, so syntax on tokens annotation name expected instead. సో ఎందుకనంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ బ్రాకెట్, ద కర్లీ బ్రేసెస్, స్టార్టింగ్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఆఫ్టర్ యువర్ class B, so which is not possible. So if you try to run also then it will throw an error and this program will not be executed. So this is how
you will say in the interview the difference or why the multiple inheritance is not possible in Java. So you cannot able to extend the child class to the two different base classes when the method is same. So there is an ambiguity. So we call it as ambiguity because class C object does not know which one needs to be taken. So this is also called as diamond problem in the inheritance when you are trying to access multiple inheritance. Okay, so this is how you will define, and you need to understand it, and you can answer any type of questions on the multiple inheritance.